So, Irashaimase Minasan, willkommen zu einer neuen Runde FF16. The time has finally come, diese Woche FF16 zu spielen. Es war echt hart, die Tage, ne? Ja, es hat mir so in den Fingern gejuckt, aber ich konnte nicht spielen. Terrible. Absolutely terrible. Aber finally geht's weiter. So. Da seien wir dann auch. Und dann fahren wir dort fort, wo ich aufgehört habe, würde ich sagen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie akkurat diese Spielfortschrittsanzeige ist. Angeblich sind wir jetzt ein bisschen über die Hälfte. Allerdings stand da auch, dass ich irgendwie nur 20 Stunden Ingame habe, obwohl ich irgendwie fast doppelt so viel habe eigentlich. Darum unsicher, wie akkurat diese Anzeigen da sind im Game, auf der PS5. Mal gucken. Was haben wir denn letzte Mal gemacht? Ach ja, irgendwelche Special Engines für mit oder irgendwas, ne? Waren wir dabei? So. Ja, nee, okay. Können wir das machen? Stimmt, ich musste... Ach ja, genau, ich musste irgendwo hin. Wo gehen wir denn hin als nächstes? Ey. Oh ja, stimmt, und Sidequests sind auf der Welt aufgeploppt. Die hatte ich gesehen. Machen wir die erstmal natürlich, ne? Wird ja sonst kein 100% Playthrough, wenn ich irgendwas skippe. Skippen wäre ja absolutely disgusting. Ah, Clive. Your timing is exquisite as always. I have a Als ob ich ein Magier wäre, der immer genau rechtzeitig kommt, ne? There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves. Understandable. Woher kommt mir die Stimme von dem Typ bekannt vor? War beim ersten Mal schon. Aber ich kann es irgendwo festmachen. Zwielichtigen Gestalten auf den Grund gehen. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales and make what you will of them. All right, I will. Right. Let's see what the people of the village have to say. I'd better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. Ach, bestimmt nichts Ernstes. Stellt sich raus, sie haben sich nur eingebildet und es gibt nichts, was ich fighten muss oder so. You right, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumors, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Nicht hilfreich, Madame. Not at all. The crystals we get from the tailor will... Ihr habt bestimmt was gesehen, wenn ihr hier draußen schon den Matschweg kehrt. Have you seen anything out of the ordinary? No,
But I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? Ich war's. In Robert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it. Screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me. And I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Naja, war ich wohl auf der richtigen Fährte. Bad then. What do you say, Toggle? Shall we go and investigate? Und das gilt noch als im Dorf. Hier kann ich nicht Chocobohnen, wa? Quee? Fragezeichen? Borg? You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. Sehr unauffällig, Leute. Black Shields. Here. What the hell are you doing here? What is it to you? What could we give a damn? Erstmal wieder ins Kämpfen reinkommen, ne? Wenn man ja tagelang nicht spielen konnte. Wieder direkt alles verlernt. Das ganze Kampfsystem neu lernen. Ach, da ist ein heiler Dino. Der wird nicht geheilt. Ach Mann, jetzt soll ihn gerade er kommen und dann stirbt er. Why were they here? Were they planning an attack on Lost Wing? I need to warn Quentin. Good girl. Faster! Na, jetzt planen sie zumindest keine Attack mehr, ne? I can walk from here. Can I though? Also ich finde, hier könnte man ruhig noch ein Stückchen weiter reiten, oder? Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Same. Why him? Why Lost Wing?
I suppose it is better that you know the truth. I was Yes, a member please. of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? Oh, es ist Dingens hier. Hieß der noch von, Hunted bearers for sport. I was a fool to Wie hieß think he der noch shared von, my wie hieß das hatred Spiel of noch? venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask Hier, das ist das to hide the rot beneath. 19. Jahrhundert I filed Phoenix suit Wright against him Spiel. immediately. Da hatten sie auch Lord Chief Justice, mein favorite His Character. response, however, Ich hab nur seinen Namen vergessen. was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. Radikale Methode auf jeden Fall. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. It begins. Ready for war. Habe ich jetzt hier actually eine permanente Veränderung herbeigeführt in der Area? Das wäre interessant. I'm not going to change his mind. Oder tut er nur so? Man weiß es nicht, aber mal gucken. Müssen wir eh wieder in die Wüste. Ach, schon wieder in die Wüste, Alter. Was gibt es denn hier? Sniff, good sir. You'll be Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Weiß nicht, sieht ja jetzt nicht so wahnsinnig gut besucht aus, die Bakery, ne? Aber ich guck mal. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Ach, da unten rum. Weißt du gar nicht, wo man da hingucken kann. Good girl. Run like the wind.
War nicht hier oben? Ach, da ist er, der Schlingel. You deserve a rest. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? I'm certainly not a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the Mother Crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, Ihr seid davor, klingt nicht nach dem besten Teil. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Vielleicht sollte er dann mal versuchen, irgendwie Now she's gone. She's never coming back. Croissants zu machen oder so. Supposed to do. I ask her, how does a shell of a man learn to live again? Sei kreativ. Perhaps you could express yourself in your work. If you missed the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. Of course I am. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Ja, hat er gerade gesagt, that he has been a fool? Quasi Baka Mitai. Suppose you won't be needing an escort then. Ja, welch Glück. My carpets. The most fragrant herbs and spices. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. Und nicht Feuer unterm Arsch gemacht, wa? down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. Sieht aus wie ein Anusbrötchen. Say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steeple peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. Inviting Hollow. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was er mit seinem Brot jetzt sonst noch macht. What's the Fang? Vor allem, wo er without meinte, her dass das creator? innen so hohl ist. Why? No Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. In Brotform. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Opium. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Ja, so bin ich. Auch wenn es immer noch nicht an Yakuza-Brot für 6 rankommt, ne? Yes. So. Like sought after. Ja, stimmt. Und Hans waren neue da, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo alle sind. Und das habe ich ja auch erst beim letzten Mal noch geschaut. Das ist noch vertretbar, das in der Zwischenzeit zu vergessen, oder? We're seeing troops amassing at every border crossing.
Pupo. So, warte mal, was hatten wir? Welkoi, Wüste, Dalmekia. Verlassene Hütte. Im Katzensack. Ich glaube, da möchte ich nicht sein. Am Kiefer. Und Fragezeichen. Ach stimmt, das war das, wo ich dachte, dass es da sein könnte, wo diese eine Tür war, maybe, ne? Alles andere ist in der Mecke. Warte mal. Ich notiere mir mal eben die Orte, nicht, weil das werde ich eh wieder vergessen. Bevor ich mich dann dumm und dusselig suche oder 20 Mal zurücklaufe, ne? Also wir hatten einen in der Wüste, ein verlassene Hütte, dann hatten wir noch einen Katzensack. Muss ich etwa die Katze im Sack kaufen oder? I'm not sure. Und am Kiefer. Und Fragezeichen. Aber okay, da habe ich eine Idee, wo es sein könnte. Nämlich hier irgendwo, oder? Genau da an dem Zipfel drin, oder da unten an dem Zipfel? Ich glaube bei dem Zipfel hier. Run like the wind. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. Da muss man doch irgendwie rein können. Verdammte Axt, okay, dann weiß ich es nicht. Und das war jetzt so der einzige Ort, der von der Beschreibung her irgendwo gepasst hat, aber vielleicht kann ich da noch gar nicht hin und deswegen steht da Fragezeichen, weil es irgendwie noch unentdeckt ist oder so. So, also wir haben einmal einen Mob in der Wüste einfach irgendwo. Looks like I found the river. Where's Gav? Good girl. So, für die Main Quest muss ich da hinten hin. Wollte ich aber noch nicht vorerst. Diese Wüste ist nun ziemlich fucking huge, ne? Wobei, ah fuck, ich bin in der südlichen Wüste. Nevermind, ich muss in die nördliche, beziehungsweise normale. Den Ausgang hätte ich nehmen müssen. Shit.
Mal gucken, ob ich irgendwo was Suspiziöses sehe. Sieht soweit alles nach normalen Mobs aus hier. Maybe in den Ruinen drin? Ne, warte mal, was ist das denn? Oh, ist nur ein Burb, okay. Ich habe einmal einen Rundgang gemacht hier, oder? Keine Spur von irgendwelchen Handmobs. Borg. Wenn es in einem Gebiet mit nördlichem wäre, dann würde es da ja auch stehen eigentlich, ne? Mal, wo waren die anderen? Also wir haben noch eine an der verlassenen Hütte. Wo auch immer die sei. Hier ist am Kiefer, da war einer aber auch, ne? Genau, verlassene Hütte, Katzensack und am Kiefer. Diese anderen Orte sehe ich ja auch nirgendwo. Nanisafaku. Und die Musik ist wieder verschwunden. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch, ne? Dumb vultures, preying on the trade caravans. You've picked the wrong target. Straight home now. Warte mal. Warum kriegen die eine extra Voice-Line?
Damn, 500 XP für so ein paar Typen? Not too bad. Die waren wohl einfach so hier, I guess. It's over. Run like the wind. Ja, reite ich jetzt trotzdem mal da hoch. Vielleicht sehe ich ja dann noch das andere Gebiete. Back to the stables, girl. Oh, hier darf ich nicht mit Chocobro rein, apparently. Das klingt so lustig. Wenn man irgendwie mehrere Doggos irgendwie da mit einfängt, ne? Borg, 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 borg. Was ist es hier überhaupt, ne? Gab noch keinen Grund hier hinzukommen bisher. Seratina. Ah, aber Loot haben sie hier vergessen. Mithrilgurt. Das ist ein Upgrade. Boss Champ. Nee. Actually nicht. Ah, was ist so dunkel hier? Can't see shit, Captain. Blutfang. Das ist aber auch nicht mein Handmob. Die kriegen ja immer eine Special Introduction, ne? Ja, shit. Ich krieg wieder nicht die Kombo, die ich haben will. Ah, aber hier kann ich wieder Chocobohnen. Goblins. Aha.
Einfach mal durch bis in die letzte Ecke. Quasi hier. Da ist jetzt bestimmt irgendwas Sickes, oder? Ein Salamander. Ups. Warum? Oh mein fucking Gott, warum hat er den fucking Kugelblitz angegriffen? Das ist definitiv nicht, was ich wollte. Okay, weiß aber nur einen Chonky Boy hier in der Ecke scheinbar. Sonst nix. Curious. Und auf ein Scheißwetter halt noch, ne? Okay, also hier ist schon mal nicht, was ich suche. Unless, warte mal. Die Hand des Titanen? Choto-Matte. The fuck is that? Da war gerade aber noch nichts, oder? Oh, der Stein. Ach, das ist wieder so ein inaktiver, okay. Well, shit. Okay, aber dann vielleicht finde ich hier unten den einen. Aber da will man einen Schluck Kaffee nehmen für den Ladescreen, ne? Und dann fällt mir ein, Moment. Ladescreen in diesem Spiel? Nope. Die Agro nicht, ah jetzt, okay. Unsichtbare Wände, Ja, das ist schon wieder zu weit, ne?
So groß ist die Ecke hier aber nicht, wo sich viele Mobs verstecken könnten. Oh. Ist mitten auf der Straße. Der 9 Dolch. Kriegt er den 10. wohl jetzt ins Herz? My blade yet lingers, and so do I. Come, let's feast on your flesh. Your feasting days are over. Der macht wieder so eine nervige Scheiße. Oh wow, okay. Diese scheiß Rauchattacke oder was auch immer das ist, ne? Das ist echt richtig kacke zu dodgen. Ja, das trifft halt immer. Holy fucking shit. Ich weiß nicht, wie ich das dodgen soll. Das trifft immer. Oh fuck, und dann kam noch ein Kick runter. Well, okay. Ja, das war einfach nur, weil jede von diesen scheiß Rauchattacken immer getroffen hat, ne? Also auch schön, wie ich wirklich jede Ecke abgesucht habe, anstatt einfach mitten durchzugehen. Ja, es trifft immer. Ich kann nichts dagegen tun. Außer jetzt, wo ich es konnte. Apparently. What?
Oh, what the hell ist das für eine Range? Wieso konnte ich es jetzt dodgen? Das war weird. Jetzt wieder nicht mehr. Ah, shit. Eine Sekunde zu früh losgelassen. Oh, das ist neu. Nein, nicht den scheiß Kugelwitz anvisieren. Every fucking time. I've heard talk of. Too slow. Shit. Dieser eine letzte Hit, den erwarte ich immer nicht. Shit. Ah Mann, das ist immer der falsche. Okay. Na, das war nicht schön, aber Hauptsache hat geklappt, ne? Und 1000 XP? What the fuck? Those who kill for sport deserve no better. True. Erstmal den Doggo packen dafür. Und die anderen Orte, die angeblich hier sein sollen, habe ich alle noch nicht entdeckt. Hier stehen zwar also auch die Namen, die auf der Karte stehen, ist keiner davon, wo das sein soll, ne? Von daher gehen wir dann wohl die Main Quest weitermachen, I guess. Die laufen ja hoffentlich nicht weg, ne? Dann kann man die auch später sonst noch machen, I guess. Hey, wo? Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Alles meins. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Bet you 100 gil I find more.
Ja, da bin ich mal gespannt. Glaube nicht so dran. Guck mal, hier Glitzer, das muss es sein, oder? So this is Ich stardust. wünschte, in Real Life würden Sachen, die man sucht, auch glitzern. It just looks like black sand to me. Aber nur, wenn man aktiv danach sucht. Ja, nimm. Nimm, Kind. So. Aber ich will baden gehen in diesem Fluss. Das Wasser sieht so nice aus. Da muss der letzte Stern sein. Da. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Der hat bestimmt noch keine 5-Sterne-Sand gefunden. Get fucked. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Die Quest hat gesagt, das ist genug, dann muss das reichen. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Yes? Ich glaube, ich kann nichts einwenden. Ne? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. Ja, die Sidequests erfüllen sich nicht von I know I selber, can wa? count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Of course. Right. Ready to go home, boy? Ork. Ist sein Fell irgendwie sandig? War der schon immer so braun? Oder liegt das an der Umgebung? Diese bräunlichen Flecken da oder goldenen oder was auch immer. Hatte Torge sonst nicht, oder? Tasten finden auf dem Controller ist schwer. Hier, ne? So.
Let's hope this is all Blackthorn needs. Surely it will be Copium. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You'll be sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Oh boy, mid-time. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. He cracked the crystal too. Joking. Was sagt meine Post eigentlich hier? Heimkehr. Möchte mich für das, was in Rosalith passiert ist, bei dir, gar von Torgel entschuldigen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihr nicht so entschlossen gekämpft hättet. Wieder einmal warst du für mich da, als ich dich gebraucht habe, und dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Die Stadt, die mir zur Heimat geworden war, in Schutt und Asche zu sehen, hat mir das Herz so schwer gemacht. Aber wir dürfen jetzt nicht zurückblicken, sondern müssen unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Hier und Heute richten. Unsere Erinnerungen werden noch auf uns warten, wenn das hinter uns liegt. Eine Wüstenallianz. Sid II. Gestattet mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin sicher, ein Mann wie ihr versteht, dass man erst einmal verdienen muss, vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meines hast du auf jeden Fall jetzt, und du kannst dir sicher sein, dass du so schnell es nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Rosine. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr Briefe bekommen. We're seeing troops amassing at every point. Oh, was krieg ich denn hier? How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous lot. 800 Fertigkeitspunkte. Ach, die können mir Leute einfach per Post schicken. Dann nehme ich gerne. Oh, kann ich mein Limit... Also ich kann mein LB noch weiter upgraden, ne? Die Titan-Skills habe ich gemeistert. Oder ich mach mal... Ich upgrade den mal, maybe. Oder den. Vielleicht die beiden erstmal, ne? Weil die Skills benutze ich öfter als LB. Die fatale Umarmung sollte ich vielleicht auch noch machen. Und dann warte ich, bis ich genug Points für beides habe, dann. Schon sehr useful mit dem kostenlosen Reskillen auf jeden Fall. I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Na, so ein Zufall. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right.
Ich sehe, sie behandelt NPCs auch wie NPCs. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, Können wir die einfach so... Ich frage mich ja eher, wie wir das einfach so abtransportieren können. It's no longer a matter of just walking in and taking Müssen noch riesen Dinger sein, oder nicht? Going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Kann das sein, dass Clive manchmal so ein bisschen lispelt, oder kommt mir das auch nur so vor? Very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head head right right away. We'll meet you outside the ruins. Bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist. Dann mal wieder auf zurück. I'll be taking you all to a storehouse in the bales. Leave anything you don't need behind. Die machen sich ja wirklich ready für einen Fight hier. Interesting. If you're ready, we leave at once. Hier rum war ich, ne? Also ich muss sagen, hier, das ist einer meiner Favorite Ambient Musikstücke in dem Gebiet. Ich krieg da so leichte Nier Automata Vibes auch, vielleicht deswegen. Wisst ihr, was ich meine? Time to fight. Oh. Be safe. Nur slightly blind. There you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are
just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. BRB. Any creatures? Anybody home? Borg. Oh. Ariman. This must be our unwanted visitor. Time to go. Nice try. Ach, stimmt, sowas konnte der auch. Wait, kann ich den Spell kriegen? Nice try. Bonk. Also irgendwie konnte ich diesen Spell gerade abwehren, ne, der diese fette AOE unter mir macht. Nicht sicher wie. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Dampf ablassen 2. Auch nicht der kreativste Folgequest-Titel, ne? Aber dieses Gebiet ist so schön, das ist alles so schön. In dieses Spiel ist so wunderschön. I can't take it. We're seeing troops amassing at every corner. I think Mid might need some help. Bin doch schon auf dem Weg. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop,
But those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism Of for course. the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details Obviously. written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Doch, ich wollte gerade sagen. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Wärmeschildentwurf. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? Die waren wirklich stolz auf ihre Baupläne, oder? Das ist das dritte Mal, dass sie zeigen. Needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know Naruhodo. of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I Natürlich. shall discuss the specifics Der Aaron of how Boy it ist für might die be Aaron effectively put zuständig. to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Wo kriegen wir das jetzt her? Da habe ich welches auf magische Weise bekommen. So you need a hand, do you? Ach so. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too.
The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Na gut, die Choice ist obvious, oder? Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Drustinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. Muss ich mich jetzt zwischen Waifus Have entscheiden? you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Ist das versteckter Dating-Sim wie in FF7 oder so? Je nach der Auswahl. Wir nehmen natürlich Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem Oh, das war meine Einkaufsliste. they have Hier ist die potent richtige. effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. Ich dachte, wir gehen zusammen hin und Händchen halten dabei und so. You too, More. Talia. Ich hoffe, da sind nicht wieder so unfreundliche Verkäufer. Now, where's Jill? Do you see anything you like? Könnte mal ein paar neue Heiltränke gebrauchen, glaube ich, ne? Musst du vorhin bei dem einen Handmob fast alle aufbrauchen. You've a keen eye. An excellent choice. Keep them So. pooches nice and chilled. I won't have... Are those Pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. Ingredients. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Ich weiß nicht, bilde ich mir das ein oder wird sein Lispeln immer stärker, Ingredients each. je weiter das Spiel voranschreitet? What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Up! You'll not find a bruised pippin in the... Fresh cuts! Come and get them. You haven't much, but you're free to look. Knoblauch. I trust it's all here. Keep fighting the good fight. Pepionüsse. How the hell is anyone... So ähnlich wie Piponüsse. If that's what you want. That's everything. Let's see how Jill's getting on. All anyone ever wants anymore. Sieht schon fertig aus hier. Did you find everything? I did. Here. Knoblauch. Der Knoblauchritter. Ach so. Im Gegensatz zum Zwiebelritter, verstehe. Ansprechende Rundung. Wo?
garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Sure. Ist es ein Date? Ovo? Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of. Andererseits hätte ich auch schon Lust auf ein bisschen Bloodshed, ne? So ist nicht. Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Org. Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Ja, some bread. Wir sollten das alles essen. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? Nein. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. Copium. We live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Na komm, Clive. Go in. Fucking hell. Schon wieder eine Chance vertan. We better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Goddammit, Clive. Frage mich, wie lange das Spiel einen noch blueballen will damit, ne? Aber wäre auch interessant zu wissen, was passiert, wenn man mit Talia hingeht. Ich glaube nicht, dass man die romanzen kann oder so im Endeffekt. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks very well to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Yep, concoctions. Under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. Mein fucking Kaffee ist schon wieder alle. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you.
It was nice just being with you. Ja, same. Wir hatten zu wenig Screentime. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Ich hab's actually schon vermisst, mit Jill durch die Gegend zu laufen, ne? Es war immer sehr comfy. Mal schade, dass ich von der Story her so indisponiert war. Well, I'd better go and give Mid the good news then. Bräuchte nur irgendwie eine Abkürzung dahin. Müssen wir ums komplette Schiff rumlaufen, um zu ihr in die Werkstatt zu kommen, ey. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know Kept that you work on waiting, the huh? shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Yeah. Right then, better True. start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Erstmal den richtig großen Hammer rausholen hier. Unzipped einige Zeit später. Boss Champ? It's finished! It's finally finished! Wie montieren wir das jetzt an das Schiff dran? Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Enterprise. Don't worry. Now they've got a finished one to work Ovarida. off. Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown, searching for a land untouched by the Blight.
just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, Daneben dem we might neben still have a Valistea, chance. ob das jetzt da auch noch andere Kontinente sind. That's what she So was ähnlich wie gonna bei do. FF14 Eorzea und dann noch One die last chance just in im case we Osten und so needed it. weiter. But now she's so close to being Ich glaube, dass die finished. einzigen Landmassen sind auf dem I don't want it to be Planeten. that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. Ich wollte gerade sagen, I'll das do everything I ist can to get you what you want. unsere Quest. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Na, er ist schon befördert zum Captain. Kann mich auch Schikikan nennen, basically. Mid told me she was building a ship. Schon wieder was Neues zum Abholen hier. Was gibt es diesmal? Expecting you back so soon. Come to claim your just desserts. 2 Meteorsteine, okay. Yours. Medaillon der Hohepriesterin. Hasn't been delivered yet, I'm afraid. Gib mir Come das. again. I may have more for you. All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. Surely. She said that, in those words. She did, yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. God damn it. Is that the thing Tomes held? Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Of course. Then I'm too late. Oh, you in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some Von der life Hummel in her, gestochen? she. Moment, Hummeln haben keine But Stacheln. anyway, I was Schotomate. on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, Uncle? Mein lieber Junge, meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg. Der Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Gilbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen, wodurch ich auch was von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Ich persönlich hege keinen Zweifel, dass Fräulein Telamons Vorhaben ein edles ist, doch ich gehe davon aus, dass die Canvasche Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird, egal ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspeer gar für 1-2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Lieblingsonkel.
Thanks, Byron. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. Ist jetzt seriously abgehauen dahin? So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Na doll. Nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on Wo ist sein Grab überhaupt? Hätte mich auch mal interessieren. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. Nice. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Warum ist da eine Sidequest mit Plus dran? Und warum kann ich nirgendwo anders hin? Sids Vermächtnis. Der Staub hat sich gelegt von den einst beliebten Zuflucht. Wie für so viele eine Zuhause war es nichts mehr geblieben. Oh, da ist ein Grab, okay. I see. Zentrales Sids Vermächtnis, zentrales Stirb. Press C in the chat to pay Sid respect. Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Unless Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Aw. No. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The Blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged.
We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. Ist ja auch in der Nähe von Kanda, ne? It's the capital of the Empire these days. Also doch nicht. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Doch nicht der, wo man mit dem Schiff hinkommt. But we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, no. Schüttel die arme Oma doch nicht. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab Mountains. Geht komplett insane, Alter. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bucklad. Get off! It's all fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Was macht der den Emmet hier? What the hell? Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Sid ist bestimmt stolz. Ich vermisse ihn trotzdem. Was ist hier für eine Plus-Quest? Da muss ich ja erstmal gucken. Bei meinen Briefen? Und hier hinten, apparently. He cracked the crystal too. Oh, drei Quests per Brief? Bin auf Ottos Anweisung hin in die Buchhaltung durchgegangen und habe vielleicht was entdeckt, das dich vielleicht kümmern solltest. Möglicherweise, und damit meine ich sofort, du weißt, wo du mich findest. Okay. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Sassy. Schlechtes Bauchgefühl. Clive, irgendwas stimmt mit diesem Vierbeiner nicht. Komm doch mal zu meinem Bütchen, wann immer es seiner Lordschaft passt. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Oh je. Das ist noch was plus wegen Schledorn. Wenn der Postmann 10-mal klingelt, was ist das denn für eine Trophy? Danke für deine Hilfe mit Schledorn neulich. Leider scheint dem alten Grieskram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und grummelt sich in sich rein. Frag mich, ob er nicht noch was anderes auf dem Herzen hatte, als nur die Sache mit dem Leder. Ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendwas rumort in ihm.
Dann muss er nur mal dringend kacken gehen. Ich weiß, das ist immer gut zu tun, aber wenn du es irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Schledorn gehen und ihn fragen, was los ist? Natürlich. Hopefully it's nothing. Hallo Simon, ihrer Scheimersi. Was ist denn Ölkäse? Ölkäse? Mann, you had one job. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, that you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Das ist ja nicht nur Sachen zum Craften, weil das ist ja eine Plus-Quest, das muss ja was Sickes anlocken jetzt bestimmt. That bastard's like a dog with a bone. Still, you've got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. Mein Gott. Haben Sie Katanas entdeckt? Slice a hand clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realized he'd Oh mein Gott. So that's what's troubling you. Sie haben actually einen Katana entdeckt. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, Zu schnell getippt, you RIP. could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Boah, maybe ist das eine Quest für Masamune oder so. Let's see what Karen knows about this sword. Eine sicke Masamune. I got your note. You think something's wrong with Torgal? So you can read. Congratulations. But I didn't say I Rude. was wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why Okay. I'm of a mind that his mind's on Das ist in der Tat ein schlechtes Zeichen, wenn Doggus ihre Leckerchen nicht wollen. No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Perhaps. Oh, die Quest ist auch noch hier. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. Ja, er ist für meine Waffen verantwortlich, natürlich. Edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private Solaris-Waffen. collections. Ja, das waren ja nur die Ultimate-Waffen in 10, ne? Finding a buyer. Aber ich meine, Tell me who bought it. Katanas gibt's ja auch immer. You think I tell people in Durch vor allem France, huh? Masamune und Mudasame. Not likely to go nicking him off me, are you now? Wobei Masamune meistens die If you bessere stop Variante running ist. like that. Lord Ignat's Aber mal the man gucken. you want. Dalmatian bloke, collects weapons and the like. And he's got more money than Aber von der sense, which is Beschreibung why he's her one of my würde es favourite zumindest passen. clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh, Und verkauft die einfach Schwerter hinter meinem Rücken, wenn ich die noch gebrauchen könnte. trick. If you take me meaning. I appreciate the warning. Die Muramasa? Ne, das war Ninja Gaiden. Wobei, kann sein, dass es auch
Gab halt verschiedene, aber Masamune ist immer die stärkste. Murasame ist halt auch immer zweitstärkste. Ich weiß nicht, ob es Muramasa in FF gab. Da bin ich actually not sure. Maybe irgendwo. Lawsman, I need to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. Mal gucken. Wäre lustig, wenn Clive dann auch einen neuen Fighting-Style damit bekommt. Auf einmal hat er dann Virgils Moveset aus DMC 5. Das wäre sick. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frostwolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than Oh boy, Zeit, Wildlife abzuschlachten, ne? I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands. Nee, ist nicht mal Copium. The last elder antelope sighting I recall here War einfach nur, dass es cool wäre. Ich glaube nicht, dass es so ist. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. Aber wäre eine coole Sache, wenn es so wäre. Aber nein. Ja, ich glaube nicht, dass es actually so ist. Coole, starke Schwertchen nehme ich natürlich trotzdem immer gerne, ne? Is that the thing Tomes helped? Ned told me she was building a ship. Warte mal genau, er hatte noch eine Quest und dann war, glaube ich, noch irgendwo eine andere war hier noch. Clive, did you get my letter? That's why I'm here. Otto might be listening. Was? Is this better? Lauter, ich verstehe nicht. Listen, I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders. Wehe, der will jetzt Geld von mir. Maybe my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. Zero, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and Ja, sure. I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I will dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. Also Myriaden 5 million. sind Millionen, okay. Each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and well, Okay, so viel habe ich leider nicht rumliegen. Oversight. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you. Great. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle.
No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? Nicht mein Geld, auf jeden Fall. Nicht mit meinem Geld. How'd you fancy taking Kann ich helfen. Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Warte mal. Sind Myriaden jetzt Millionen oder nicht? Ich bin verwirrt von diesem Ausdruck. Ich habe nicht zufällig Realtime-Lore, was das heißt. Nee. Asses to wipe and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. Ja, war schön, dich gekannt zu haben. I'm sure Karen will understand. Really? Surely. I think so. Clueless. I don't. Oh ja, da hinten ist noch eine Plus-Quest. Wo ist das da oben? Achso, ist bei mit unten drin? Die Plus-Quests haben immer nice Sachen gegeben bisher. Die lohnen sich besonders. Oh, mit ist ja nicht mehr da. Bei dem, was auch immer hier noch über ist. Sid, reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you were mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Of course. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job. Oh, das ist dann wieder ein Heiltrank-Upgrade. For this filter. Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the Geliehen. blackest light water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? Auch eine lange Durststrecke, Rip. Bones of a bomb king. Verstehe immer noch nicht, wie man das so viel spielen kann. I take it that's where I come in. Aber good luck. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. Ja, das sieht man. Ooh, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And good hunting, eh? For Science. Jetzt zum Jagdbett noch schauen. Die reden noch so, als wäre mit noch da. Was soll denn das? They lack critical information, people love. Mid told me she was Letzter spielt eine Rolle, okay. Is that the thing
Dann müsste ich ja erst recht verstehen, warum man das spielen mag, ne? Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich noch Genshin spiele. Ach ne, hier war... Ach ne, Jagdbrett wollte ich. Dörp. To the motherfucking Po. Oh, warte mal. Das war eine neue Option für die Quests. Du suchst einen Königsbomber Kupo rein. Zufällig habe ich da was höchst Explosives im Angebot für dich, Kupo. Das sind immer noch die, ne? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Da war nichts. Verlassene Hütte gibt's nicht. Katzensack gibt's nicht. Zerstörer der Welten weiß ich auch nicht. Königsbomber. B-Rank. Der Topf in Sunbreak. Okay. Moment, was ist noch hier? Ach so, das gehört dazu. Jetzt kann ich da nicht hin. Fuck. Ich kann nirgendwo hin. Okay, ich muss die Main Story Dingsgebiet hier. Alles andere ist gelockt. Nach einem legitimen Grund, ja. So hassen wir uns einfach alle. Der Selbsthass continued einfach, ne? Drückt sich nur in verschiedenen Formen aus. Grenzgänger. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Oh, da gibt's auch Sidequests. Ach ne, hier drin. Oh boy. Borg. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. Nice view here. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. So viel, also das klingt schon viel für mich. Oh. Hier ist noch eine Side-Quest, so viel Sidequests auf einmal. Neuer Höchststand. Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. Na, ein Glück, dass ich zufällig vorbeikomme, denn ich bin zufällig Profi im Trouble handeln. What about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart.
You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker, but I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. Ja, wo muss ich wohl alle umbringen, wa? By Schade. my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. Ich bin für beides verantwortlich. You, however, Trouble machen und Trouble handeln, you ne? needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Ja, sure. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Boklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we Oder die sind actually Banditen und ich soll nur die beseitigen, die actually damit getaskt wurden, das wieder zu holen oder so. Das wäre ein ultimativer Debate hier. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. Der klingt nämlich irgendwie sassy. Wenn er mich fragt. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take it. Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Wo war ich denn auf einmal? Ah, shit. Wie stecke ich da doof in der Wand fest? Bonk. Ja. Das ist genauso wie die Portionierungssachen, die auf irgendwelchen Packungen draufstehen. Weißt du, dann heißt eine Portion irgendwie 100 Gramm davon, während eine actual Portion das 5-fache ist. So bei Cornflakes und sowas. Immer so Babyportionen als Angabe, weiß auch nicht, was das soll. Getting all of this out of here will be a nightmare. Das soll auch nicht mein Problem sein. Ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing.
our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. Immer noch sass. It's been a pleasure. Now piss off. Ja. There's no need to be so rude, brother. Nicht mal. What if we want his help again next time? Möchte denen aber nicht helfen. Immer noch sass. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The Oh, path nice. continues on the other side. Und das ist eh nur ein Rundgang. Gleich gesehen, die Dinger. Nope. Wundert mich, dass die so einfach in der Overworld rumhocken, diese Dinger jetzt hier. Nee, noch nicht. Zum Glück. Ich meine, sie ist ja jetzt auch eine Weile... Sie lag ja eine Weile auf der Krankenstation, ne? Bestimmt jetzt erholt erstmal. Und hier wird bestimmt nichts mehr passieren. Copium. Oh, das ist dieser Part, den sie in der Demo gezeigt haben. Die letzte Sünde. So this is Zemeckis. Aber krass, wenn das, wie weit das schon im Spiel ist, ne? It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. Ja. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods Sieht so ein bisschen aus wie der Ifrit-Krater vom Anfang, ne? and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominants and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education.
You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. Gibt es großen Grund, die anzuzweifeln, wenn fucking Magic existiert? I'm not sure, ne? The road will be busier up ahead. Then we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Nani? Wenn es heißt, es ist nichts, ist es immer was. Meanwhile. Sitz des kaiserlichen Hofs. Audienzsaal. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire. Nani? Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Grieger, made flesh. Ich glaube, der ist letztendlich endgültig verrückt geworden. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Press X to doubt. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. Heresy! This audience is over. Come.
Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Rowena Syndikat? Silly old men. Really? They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Warte mal. Ist keine Time Lord zu. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Schon mutig, Bahamut abzufacken, ne? The Boklab markets are to the north. Bin mir nicht sicher, ob das die smarteste Entscheidung ist. Ich hoffe, die eilt auf jeden Fall ein sehr schmerzhafter und langsamer Tod. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. Oh, ich habe irgendwie Lust, da reinzuspringen. Vor der Republik. Und dann geht's in die andere City. Naruhodo. Not much further to Baghdad now. Naja, sieht schon echt cool aus hier. Ich weiß, warum die das in der Präsentation gezeigt haben. And they're all making for the crystalline Dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. Bock, Lad. Da habe ich richtig Bock drauf, Lad. That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Sehr kümmelhaltigen, was? Schüttelbrot? Ich bin kein Fan von Kümmel, ne? Aber vielleicht schmeckt's, wenn du das Brot genug schüttelst. Dann mal einen guten. You're welcome anytime. Den üblichen Shit hier. Wo verstecken sie hier den Loot? Hier zum Beispiel. Da war eine Notenrolle nämlich drin. Neues. I hear the brothers found another victim. Can you believe it? What's that? The third. Oh, die Kisten hier. Loot, 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 alles meins. Ja, okay.
Ich weiß, ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt so intensiv. I don't like it. Peaches and pears. Peaches and peas. Die Märkte von Boklad, Republik der Mekka. Come one, come all, feast your eyes. Good sir, can I interest you in... No, fuck off. Brot. For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. You're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Oh nein, ich brauche einen Passierschein A38. Here we go again. Zungen des Pöbels, Nanny. Oh ja, lass mich von deinem Nektar kosten. Nein, Moment, das ist der Name des Mogris. Lass mich den doch nicht kosten. Have you got a trader's pass? No. No. Remember when half the people coming through... Go and bother someone else, will you? I've got my trader's pass and I'll be leaving as soon as I'm able. Rude. Me, to the Dominion. Life will be different. You won't find anything of this quality in Twinside. Ah ja, stimmt, deswegen haben wir ja Götzen mitgenommen. Wo ist er denn? Der ist doch eigentlich nicht schwer zu übersehen da. Ah, good. There you are. Guts. I'm so sorry. Don't Was ein bisschen wie Guts klingt, ne? Was natürlich auch ein passender Name für einen Händler ist. Tell us what happened. Aber wenn Guts die Guts verkauft, ist das schon Prostitution wiederum? We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. I think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. Wir bringen einfach alle Kinder um. Who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Solange der nicht Choco-Meteor macht, sollte alles okay sein. Da ist ein Kind, bring's um. Out of my sight, wretch. Und Dieb ist es bestimmt auch noch. Oh. Bloody Crimson Caravan, scooping up all the best customers. Doch irgendwo hier. Also ich habe nirgendwo einen roten Chocobo gesehen, da war ein gelber, aber. Okay. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots.
What are you doing back in Boklad? Der Lad hatte wohl Bock drauf. I gather Lady Karen didn't send you. No? Question mark? So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Du riechst auch wie eine. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then Oh, I do intend to punish them. we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Nein, sehen wir so aus? But I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Ah, yes, I see. Naruhodo. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping Also, down sie on erklärt es any noch. Ich dachte, commerce das that wäre might jetzt aid the ausgeblendet worden. Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children Boah, ich war gestern unterwegs, ne, und habe übelst die Allergie die ganze Zeit schon wieder. And no. Das ist keine Annoying. Inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back? And Ja, ich stehe doch hier schon rum. Obviously, I'm standing with you. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Oh ja, indeed, Simon. At your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Muss der Pöbel nur mal lernen, vielleicht ein bisschen vernünftiger zu essen, ohne alles voll zu kleckern. Oh, mein nächster Pokémon-Orden. Rote Zirkel-Siegel. By the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Alright, cool. Darf ich jetzt wieder in andere Gebiete oder ist immer noch alles locked? Oh nein, ich darf wieder woanders hin, okay. Weil dann würde ich jetzt nämlich, glaube ich, erstmal eben die Sidequests machen. Wo war nochmal das Handviech, was ich brauchte? Irgendwo hier, oder?
Hab schon wieder vergessen. Ah nee, das war für was anderes wohl. Oder war es auch hier? Warte mal, man konnte doch noch gucken irgendwo. Doch hier irgendwo. In dieser Region zumindest. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, wo, ne? Did you hear? The gates to heaven. I want to see. What am I going to do without Sweetwater and Olive Talc? Still. Milady, Sashiburi. I come bearing gifts. Ah ja, stimmt, für die war Whatever is the occasion. die 5 Mille. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. Help me, chat, I'm getting ada again. With the veil, and to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least Na, nice, 5 Millionen gespart, wa? You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has Mein to Gott, family. ne, also solange ich ihn nicht Daddy nennen muss, ist alles gut. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to Nee, stop gebührt nicht Simon. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done. Im Gegenteil, es gibt nur wenn man Shota ist man erst recht doppelt so anfällig dafür. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid. Aber so oder so kann man nichts dagegen machen. More keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Hm. Wo war der fucking Bomber? Can't remember, ich muss doch nochmal nachgucken gehen dann. Deswegen will ich die Hans immer sofort machen, weißt du, weil dann vergesse ich es immer hinterher. Is that the thing Tomes helped with? Mid told me she was building a ship. To the Po. Ach nee, der Topf war ja, okay. Zum Fix soll denn der Topf sein? Das habe ich auch nirgendwo gesehen. Was ist in seinem Bomb-Apartment?
What? Nein. Das kann ich nicht nehmen, Simon. Der Topf. Wo soll denn hier ein Topf sein? Sieht den jemand? Schreit, wenn ihr den Topf seht. Ich sehe es nicht. Vielleicht bin ich nur wieder Keyman blind, aber... Ich sehe hier keine Entsprechung. Ja, aber in der Küche ist es auch nicht hier. Nee, das muss schon ein Gebiet sein, was so heißt, ne? Aber sehe beim besten Willen nichts hier. Ich meine, hier scheint es noch irgendwo ein bisschen weiter zu gehen, aber da komme ich halt auch nicht hin. Ist das ein Top? Nee, oder? Weird. Dann mache ich erstmal die anderen Quests, I guess. Ja, maybe, aber warum kriege ich da eine Quest dafür? Weil ich kriege ja eigentlich nur Quests für Gebiete, in die ich rein kann. My carpets have brighter flames. Now, Dusan, I know you're king. Oh. Oh, kann man mittlerweile wieder in das Gasthaus rein? Oh, sie haben neue Tische aufgebaut. The whole mother crystal gone. What are we gonna do? Calm yourself. Listen. I've got this. Welcome. If you're hoping for a bed, I'm afraid you'll have to look elsewhere. One of our wealthier patrons has purchased the use of every room, hoping to keep up with Könnte ich gewesen sein. Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms. Bin gar nicht drin. Be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I do mind. Musste nicht. Ich werde es schon noch finden. Wundert mich nur. That? No. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious.
He's been dispossessed. Königsvermeier, ja. Aber wie gesagt, musste jetzt nicht raussuchen. Away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen? Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. Wir haben ja noch andere Avenues offen erstmal hier. Stated. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Wie gesagt, ich kann ja sowieso erstmal noch jetzt die wieder überall hin erstmal. corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Wobei mir gerade einfällt, Best of luck. dass Rosaria mittlerweile ja auch zu Sunbreak gehört, ne? Vielleicht muss ich dann einfach da gucken. Ach, da ganz oben hin. Come on. Eine Prison sein, die Choco Bros. Ich finde das süß, wie die so flattern hier. Den anderen Mob, der hier sein soll, den habe ich aber auch immer noch nicht gesehen bisher. We got company. Come on, lads, let's tear the bastard's head off. Hier wird nicht gecastet. Oh, 35k, not bad. Bonk. Loot. This must be Ignac's luggage.
Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Delamel. Oh nein, ist sogar instant zum Questgeber transportiert. I hear I have you to thank Was for the für return of my QOL apprentice. hier. Insane. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a Gib mir true das. work of art, that one. Gib mir das Karen jetzt. drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that. Der Arme. It was made in the outer isles, far beyond the twins. And is Oh, also es gibt Outer Isles, also quasi auch wie in, was ich vorhin meinte. Wie in FF14 gibt's einen Nordjapan wohl irgendwo. Single strike and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. Oh nein, eine Wabi-Sabi-Waffe. Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. Also Wabi-Sabi ist quasi die Bezeichnung für dieses Konzept im Japanischen für die Schönheit der Vergänglichkeit. To this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke. Oh, okay. Far rarer among collectors than even the blade itself. And a far more fitting payment. Ich hätte aber trotzdem lieber einen Katana. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter Was unlockt das competition with jetzt? a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Oh je. Rossfield. And is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. He doesn't know Pepe Love. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Nicht gute Waffen. Ja, hier waren wir noch. Jetzt mal alles in den umliegenden Ecken erledigen, bevor ich wieder ins Versteck gehe. Mal, gab es hier einen Topf? Weil technisch gesehen ist das ja auch Sunbreak, ne?
Sehe noch nichts, aber in der Richtung. Ja, scheinbar auch nicht. Damn it. Wäre zumindest mein nächstbester Guess gewesen. But the Empire have dragoons. I love Martha like a sister. Muss jetzt mal auf der Karte gucken. Wild beasts, this end. Lässt der Questmarker war das? Let's go. Faster. Bin nicht Schuhe. Natürlich erstmal gegen jeden Stein rennen. No mistakes. Well, it's certainly quiet. If I were a giant antelope. Wow. Geh weg. Wollt man nur in Ruhe hier durch, ne? I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Get him! Boah. Ist das die Rache der Antilopen oder was? Ja, das ist irgendwie keine unnötig brutal, ne? Aber gut. No. Will it be enough, I wonder? Borg. I say that answers my question. Which means we owe the lawsmen our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Hier kriegst du sogar noch ein paar Putts. When did you get so big? So, dann kriegt sie noch ihr Steinchen hier. Ob Martha dann ausrastet in Marthas Rast? Clive, we weren't expecting you. I
wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. This. A star ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to sell your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a Itsumodori. recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't Nein, give mich. up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. So. I suppose I do. Go will want to know the stones were delivered. Warum sind alle NPCs horny auf Clive? Ich meine, ich kann es schon verstehen irgendwo, ne? Ist aber auffällig langsam. Okay, aha, weil das wird nämlich ja auch angezeigt. Dass ich hier das Sun-Target habe. Der Region haben wir 3, ja. Also könnte es theoretisch auch irgendwo hier sein. Muss ich nochmal genauer gucken. Aber nichts sieht nach einem Topf aus hier. Kann ich da eigentlich durchgehen noch? Nee, oder? Ne, geht nur auf die Weltkarte. Was wird auch hier angezeigt? Schwierig. Also mal gucken, ob ich da irgendwie durchkomme. Zu dem Part in der Karte, wo ich noch nicht hin konnte. Wo da. Let's go. Yeah.
Und noch einen Tanken weiter. Time to fight. Aber in der Ecke war ich doch auch schon, oder? Okay, nee, apparently nicht. Ah, da ist der Topf, okay. Dann ist das Mysterium geklärt. Back to the stables, girl. Dachte wohl, also da hätte ich nicht durchgekonnt vorher. Oder ich kann es erst seit neuestem. Das kann auch sein. I'm not sure. Oh, fucking Allergie. Meine Nase juckt die ganze Zeit so, ne? Und die ganze Zeit ein Niesgefühl, aber es kommt nicht, es kommt einfach nicht. Es macht mich nur slightly insane. Königsbomber Rang B. Krönung. Meine HP hin, what the fuck? Ups. Ei, ei, ei. Fuck, das war die Heilung. Ich wollte den Toggle-Command geben. Und wir haben meinen ganzen Heal gewastet. Passiert viel zu oft. Oh, das macht das Kill die Edge sofort, okay. What? Oh, okay. Ich dachte, ich hätte ihn gefinisht. I guess it was the other way around. Come on. Run like the wind. Ja, das kommt davon, wenn ich Toggle-Command spamme, ne? Weil ich aus Versehen auf meiner Heilung bin stattdessen.
So, dann ist es nochmal richtig. I can walk from here. Ganz. Shit. Ach, falscher Skill. Fuck. Ups. Ach, fuck, falscher Button. Okay, das war etwas antiklimaktisch. Hey, 1000 XP. Also XP geben die echt fett, ne, die Viecher. Bomberglut. Your reign is over. Now to collect. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Yoink. Triple yoink. That should do it. If Hawaii needs more than this, he can fetch it himself. Right, okay. Dann kann ich wohl alles abgeben gehen, ne? Das ist immer der beste Part. Ein Haufen Sidequests auf einmal abgeben gehen. It told me she was building a ship. Goat. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. Of She threw it course. right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Ich will jetzt keine sicke neue Waffe, ne, von der anderen Quest. Bin ich sad. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt?
don't recall lending any of you lot my hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Okay. Klingt fair. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Ja, wer würde denn sowas machen? I already have a buyer in mind. Might be you even know her. The fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Ach, hier fadeit's hin. You ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, Frage ich mich auch. I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy soul couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Disgusting. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day. Still can't believe Sid is fucking dead. On a trade ship. In my hands. That's where I met him. He bought passage to... forget where. And having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that. On account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close. Promising we'd one day So kann man es auch nennen. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. Wow. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. Yeah, Sid based once again. His word too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then. Ach so, er ist Valuta. Okay, ursprünglich. Wusste ich auch noch nicht. Aber macht Sinn, warum er dann mit Benedikta rumgemacht hat, ne? Oh no, Flashback. He was always too clever for his own good, was Sid.
Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. Leider keine extra Voice Lines mehr. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. Was ist denn diese scheiß Windows-Notifications immer, ne? This is Sid's handwriting. Das war wieder bei mir, nicht bei euch. Keine Sorge. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be Oha. fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. Und Zeit für eine männliche Träne. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction, and I barely seem to be able to do that anymore. Ah ja. Would you rather go where the hell? So sieht also die Buchführung aus, ja. Maybe I've got a few Er erzählt das noch an den Fingern ab, die Rechnung. I'm going to hold you to that, Otto. Kein Wunder, dass alles furchtbar ist. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the Kann ich direkt in mein Ausstellungszimmer packen, ne? Already have. Ich hab jetzt nicht noch mit einem Haufen Fields gerechnet am Ende von der Quest, ne? Goddammit. Ja, Sitzkelch. Mid told me she was building a ship. Weißt du, wenn du nur gierig bist und Rewards für Sidequests haben willst, dann suddenly Fields. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? Ja, wir waren Gassi. Es war ein ziemlicher Knochenjob, könnte man sagen. So,
Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. Org. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? Ja. Das soll wohl reichen. You can, eh? I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. Ja, ist so Simon, ne? Echt schlimm. Wie kann dieses Spiel es wagen, gutes Writing zu haben? Sorry for the wait. But hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Ein Wetzstein-Bruchstück. Aus Adamantite. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. Aber da es jetzt confirmed ist, dass es in Nordjapan gibt, in der Welt, gibt es dann vielleicht noch Nordjapan-DLC irgendwann. So Nord-Stormblood quasi. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy now. Being pretty I'll good. make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too Nein, hard. ich will eine. Ich will erstmal eine. Ich muss sie doch testen. Sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August 2. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. Sehr gut, das wollte ich hören. I will. Nicht mal langsam einen Level. Oh, ah ja, da ist es, okay. Level 35. Oh, Excalibur also, okay. Das ist nicht das Weep-Schwert, an das ich gedacht habe, aber nehme ich auch. Macht bestimmt noch Holy Damage dann dazu, oder? Okay, ja. Was sagen Folien dir? Was brauche ich denn dafür? Hier, Excalibur. Ein Grimalkin-Haut und eine Rotlegierung. Verdammt, warum habe ich die ausgegeben, die letzte, die ich hatte? Das ist gar nicht mal so viel besser, als was ich jetzt habe tatsächlich. Ich dachte, das wäre ein bisschen besser. Obwohl es hat eine Menge mehr Magic. Oder Kampfgeist oder was auch immer. Aber ja, macht Sinn, ne? Wenn das quasi von diesem Theaterstück ist, wo Camelot auch drin vorkam, dass dann auch Excalibur darauf basiert. And
Das ist lustig. Dann hoffe ich mal, dass ich noch so eine Legierung von irgendeiner Sidequest bekomme, weil ich glaube, das andere Matt war von einem der Hans, ne? Glaube ich. Ah, Clive. Dann kann ich das sogar schon fast bauen direkt. We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. He meant woke. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty. And that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. Kriegt er dann auch mehr Moves dadurch quasi? As to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. Klingt gut. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. He's my good boy. The goodest boy. Das Kavals Reißzahn. Erhöht Torgals Angriffswert geringfügig. Ein Accessoire, okay. Ja, nee, dann muss ich ja was anderes dafür ablegen. Ich glaube, das ist nicht so lohnenswert. So gern ich Torgal auch hab, ne? Sein Damage ist jetzt nicht so krass. So, dann kann ich noch irgendwas da hinten anlocken. Wish I could take one of our birds. All right there, Cid? So, hier nimm... Ach ja, genau. Das war für ihn. Now I remember. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Cid. Let nothing say otherwise. Right then, let's get this contraption up and running. Was kriege ich jetzt dafür? Ich habe keinen Plan, was es sein könnte. Das war auch eine Plus-Quest, ne? Einige Zeit später. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. Yes. There's Please do. no need. Doch. But it will do for the hideaway as reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I can Kriegen noch bessere Potions oder was? What kind of magic? Well,
We happen to have isolated a substance in our test run of the Olympic that I reckon will make even the toughest leather supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the Was hilft das mit meinen Potion? I reckon if we slap a bit on your bag, Ach so. Oh, okay. Squeeze in a bottle or two more. Well, Of course. it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. Ja gut, das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Ein paar mehr Heals schaden auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn ich mal wieder Toggle-Commands geben will und dann wieder 5 Potions auf einmal saufe. Weil ich nicht merke, dass ich in dem falschen Submenü bin. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd Auch wenn Mid never weg been able ist. to discover Aber hey. wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Bonk. Aber auch die sind XP. Behandelter Trankbeutel. Yep. Nice, okay. Muss ich aber nicht noch irgendwie benutzen, oder? Nee, Inventar vergrößern. Und diese Unlock-Animation ist auch so nice, ne? Bin Fan. Mehr Platz für Mittel. Hast jetzt verbesserten Trankbeutel mit mehr Platz für deine Mittel. Kapazität erhöht sich je nach Gegenstand wie folgt. Heiltrank 4:6, Supertrank 3:4, Stärke Tonikum 2:3 und Steinert auch 2:3. Okay. Neat. Okay, da ist jetzt nichts Relevantes mehr. Ich will nur mal gucken, wo dieses andere Viech noch war. Dass ich das explizit mal suche. Da sind immer noch 3 Hunts in der Wüste offen, von denen ich noch keinen einzigen gefunden habe. Hier, den hier, im Katzensack Dalmekia. Der droppt wahrscheinlich eine Matt dafür. Aber ich habe auch noch kein derartig benanntes Gebiet gefunden bisher. Die Katze ist definitiv noch nicht im Sack. Warte mal. Weil das zählt doch auch noch dazu hier, oder? Ja. Also hier geht's noch durch, aber da kann ich noch nicht hin. Da geht's scheinbar noch durch. Da auch. Aber da ist nichts mit Katzen und Säcken bisher. Ich guck mal, wie weit wir die Main Quest machen. Vielleicht unlock ich dann noch mehr Gebiete hier, wo es actually ist. Are you the furniture maker? Mir fehlt sowieso noch so eine Legierung. Vorher kann ich eh nichts craften. Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved.
You should go and have a word with her. Thank you. We will. Hast du Kinder? Immer nur Scherereien mit denen. You should come with me to the Dominion. Fish for sale, fresh sorted and smoked. Can I interest you? Schrei mich nicht so an. Ah, sorry. Message from Eloise, is it? Yep. She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street Ohne urchins, Verkleidung. by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. Okay. The shame of it. Savage. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. All right, then. Questioning children. How hard can that be? Remember when Clueless. half the people coming through here. Come, taste my peaches. They're sweet as... Excuse me. Was Taste My Peaches? Das klingt irgendwie falsch. Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So Ooh. guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. Fuck you. I'll take the large one. Do you have a moment? Das Kind sieht sass aus. What I want is Schroff to ist er know auch who's noch. asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. Kappa. What's picking pockets? Do you get paid for it? Kappa. No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. I picked a hole in my pocket once. Was that bad too? Oh mein Gott. Too many bad puns. Jug of snake spit for the rub. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. We're only going to hurt you if you don't talk. We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Come on, come on! Peaches and pears, beets and beans. Let me carry your goods. Warum haben die alle Peaches hier? Porter for hire. That's that then. She must have been the refugee camp. Let's hope he's still nearby. There are no Christians. Was ist das hier? Für eine Rumlungerei. Donkey was easy pickings. Rechdachs. Wouldn't have noticed if we Und robbed his Wildfang. boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass though. Could use one of those Ich meine, things diese to get out of Frechdachse, this die town. einem die Sachen klauen. Ne? The moment they found out, they'd string us up. Und ein frecher Bursche. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Ich habe das Gefühl, Leute beklauen ist ein bisschen mehr als frech. What do we do? You two get caught if you want. I'm off.
Professor, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy, I'm hungry. Na gut, so gut hat er sich nicht versteckt. Run past. Also bilde ich mir das ein oder hat Clive manchmal ein extremes Lispeln? Nicht immer, irgendwie nur manchmal. Das ist das Komische daran. Und das ist doch recht weitläufig. Huch, was war mit Torge los? Oh. Shit. Cornered. It's all right, Hunter. Was hat er gesagt? Kant? Nee, cornered, glaube ich, ne? I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Ich glaube, die finden uns schon, oder? Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not. Ah, okay. Too late. Don't hurt him. Aber es ist stämmiger Söldner. Making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Unless? Your sister? Ja. Ah, mein Gott. Sorry. Eloise didn't tell us she had a brother. Das war der Nieser, der mich seit 3 Stunden plagt. Ah. Theodore, at your service. Hier noch irgendwo ein Taschentuch liegen. Theodore, what do you know of the Carstones? Moment. Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gill and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I feared. Fucking Allergie, Alter. Hansa's a good lad. Verlass nie wieder das Haus. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the Stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want Was? the same thing. Anaphylactisiferum? Was heißt das denn? Das habe ich noch nie gehört. Aber danke.
Meine Nase sitzt halt auch die ganze Zeit zu, ne? So slightly, aber nur. Ist halt echt annoying. So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders pass back and I make Boklad a safe place again. Medizinische Berufsverlegung. Ah, okay. All right then. Der war mir noch nicht geläufig, aber good to know. Honza, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leitney's Cleft. To Leitney's Cleft, then. Leitney's Cleft is to the south, past the camp. Aber warum ist der Theo so handsome? Wenn er nicht so generische Rüstung an hätte, dann hätte er fast schon Main Character Vibes, ne? Na, guck mal, da ist, glaube ich, jemand oder ein paar Leute, die aufs Maul wollen. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your I doubt these were the ringleaders. But at least we know we're on the right track. Ja, mal gucken. Vielleicht, sobald ich das Ziel erreiche, vielleicht wäre ich dann auch so handsome. Bleibt zu hoffen übrig. We got company. Ups, falscher Links. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade wieder meine Buffs gefressen, weil ich Toggle-Commands geben wollte. Passiert einfach jedes Mal. I hate it. Also mindestens die Hälfte von all meinen Consumables habe ich genommen, weil ich im Consumable-Menü war und nicht im Toggle-Menü. Und ihm Commands geben wollte. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. I'm ready. Are you ready? Tao, Tao. From Bockland. Kill him. Kill them all.
Bonk. Der Titan Punch ist schon sehr satisfying, ne? Look at all this bullshit. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Aber das war overall einfacher, als ich erwartet hätte, TBH. Be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Ja, Schuhe, Kappa. Ja. Quick Travel hier hin. Ist nämlich schon eine Ecke. Wenn ich so schnell laufe, ne, und dann schon wen ansprechen will und dann nur doof auf der Stelle hüpfe. Quite the opposite. Käme ich mir irgendwie ein bisschen verarscht vor als NPC. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. Daima Oni-chan. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. Das ist bestimmt auch alles von mir geklaut. Könnte direkt an mich geben. On your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Of course they know. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. Tja, ohne Mark sieht man das ja auch nicht. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. What is it? Oh, noch ein Siegel. What is it? El has friends in high places, while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us. Weiterer Badge für meine Pokémon-Orden-Box. Zusammengefügt. So ein Zirkel und Kompass. Aha. I shall bear it with pride. Well, all that remains is Kombinieren lassen sie sich auch noch. Amazing. Goots's pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan.
Ist ja ein Schnäppchen. Händlerpass, was ist das? Hauch des Blitzes. Hol dann für Gewitter runter. Ne, das benutze ich nicht. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Clive. Aber Theodor. Wenn meine Schwester das freundliche Gesicht der roten Karawane ist, dann bin ich die furchterregende Fratze. Zumindest wenn es sein muss. Sie zieht die Kunden an Land und ich sorge dafür, dass niemand sich traut, ihnen was anzutun. Das ist mir ganz recht so. Eins hat sich unsere Kindheit nämlich nicht geändert. Eloise hat ein Händchen fürs Geschäft und ich habe 2 starke Fäuste. Und bei den ganzen Banditen und Bestien, die sich hier in der Gegend rumtreiben, werden diese Fäuste ständig gebraucht. Immerhin hält mich das auf Trab. Ich darf nicht nachlassen. Schließlich steht der gute Ruf der roten Karawane auf dem Spiel. Über den Grenzposten von Boglad. In letzter Zeit sind die Hälfte der Wagen, die durch Boglad kommen, voll mit Menschen, die ins Dominium pflichten. Die Hälfte von denen wiederum kommen nicht weiter als zu den verschlossenen Toren. Dort vermischen sich ihre verzweifelten Schreie dann mit denen der anderen Menschen, die schon dort sind. Sie alle hoffen, dass man ihnen die Kasia neue Kristalle gibt. Ohne Magie fühlen sie sich hilflos und dem Schicksal ausgeliefert. Diese Fools, wenn sie wüssten, wie es ist, als Träger in diese Welt geboren zu werden und die Bürde der Magie tragen zu müssen. Aber die Findlinge. Die verzweifelte Menschen dazu gezwungen haben, für die Drecksarbeit zu machen. Erwischt wurden immer nur die ärmlichen Schlucker und diese benutzt haben. Kein Wunder, dass ich ihnen so lange nicht auf diese Schliche gekommen bin. Ohne Jill und dich hätte ich sie vielleicht heute noch nicht gefunden, geschweige denn zur Strecke gebracht. Bin euch was schuldig. Ich würde ja was von der Beute der Mistkerle abgeben, aber ich will versuchen, das Liebesgut den Bestohlenen zurückzugeben. Ich wurde bestohlen, das ist alles meins. Is something the matter? Bei Eloise. Why, I am what you see. Die rote Karawane lebt von ihrem guten Ruf. Ich bin stolz, mich die Besitzerin nennen zu dürfen. Wir sind als die beste Anlaufstelle für Transporte in jeder Art im Boglad bekannt. Und sicher sind wir nicht die günstigsten, aber unsere Kunden schätzen uns aus 2 Gründen. Wir sind verlässlich und wir stellen keine Fragen. Unsere Wagen stehen jederzeit für Lieferungen bereit, die eine gewisse Diskretion erfordern. Ob es sich dabei um Ware oder Passagiere handelt, spielt für uns keine Rolle. It can be a risky business. Doch das Risiko nehmen wir gerne in Kauf. Je mehr Umsatz wir machen, desto mehr Träger können wir retten. Wenn wir keine Verbündeten wären, dann würden wir vielleicht sogar dem berüchtigten geächteten Cid Konkurrenz machen. Ja, das habe ich ja gerade schon gefragt. Don't care about Kinder. Ich hasse Kinder. Well met. Meine Pots aufstocken, wo ich jetzt so viele tragen kann. Ne? Out of my sight, wretch. Peaches and pears. So, lass mich jetzt durch hier. Here you are, good. Ach ja, er braucht seinen Pass. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Me pass? Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. Ihr müsst jetzt nicht mehr stehlen. Dafür müsst ihr jetzt verhungern, weil ihr kein Einkommen mehr habt. Mizelle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work and the pay isn't half. Also, na gut. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well. Eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? Der Junge klang irgendwie viel zu alt, oder? So vom Vergleich zum Aussehen her, I don't know.
Right. We have a place on the wagon. Aber ich brauche dringend ein neues Schwert, ne? Das finde ich echt nicht so. Das ist eins meiner least favorites bisher. Bahamuwut. We're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. Das ist ja riesig. Ja, eben, darum vor allem im Vergleich, ne? You're to ride all the way to Ich meine, die Stimme kaufe ich dem noch ab, weil er halt, ne? Das geht noch, aber dann in dem direkten Dialog fällt das dann noch mehr auf. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Kommen wir direkt rein, nichts mehr zwischen. Sitz des kaiserlichen Hofes. Empfangssaal. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. Oh, okay. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Das wäre cool. Not yet. Ach, verdammt. Your Highness. Not yet. As you are aware, Die Story ist noch nicht weit genug geprogressed, dass ich joinen kann. they have lost their mother crystal. And Ich with bin it noch all zu hope OP of für an den jetzigen negotiated Stand. withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. Oh nein. What do you know Schlechtes of Wetter. my blood? Zeit für Drama. Aber das nochmal rückblenden jetzt quasi. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gill. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester Nani? listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies. Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire,
I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Ich hoffe, sie wird mega flared, ne? Die braucht mega Flair direkt ins Gesicht. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. All according to his Keikaku. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Hallo Misa, Irashai. Welcome. Terence. Love to you too. Extra viel Love. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We Dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Oha. Da geht der Shit langsam down, wa? Oh, ich darf schon wieder nirgendwo anders hin. Nein, und da ist eine Sidequest. Warum ist da jetzt eine Sidequest? Warum darf ich da jetzt nicht mehr hin? Shit. Well, I guess, wir gehen erstmal weiter. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. Lass mal saufen. To forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Aber hey, wenn sie jetzt mal ein bisschen was Intus haben. It might be just the distraction we need to reach the mother crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. Genau, Scheming. I'll send a Stolas then.
Ja, okay. Sie sind wirklich nur am Schemen. What is it, boy? Borg, 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 Borg. Oh, shit is already going down. What's happening? I don't know. Torgal! This way. Ja, direkt rein ins Getümmel, oder? Oha, Feuer in der Nacht. Ja, das ist ein passender Titel. I'm sure Boots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? Watchman or sentry is to be slain on sight. But spare the citizenry. His Highness's orders were clear. The people are... Those were Imperial Dragoons. Finde ich aber nett, dass die Leute Laternen aufgestellt haben, damit ich den Weg sehe. Das Kantenmaler Kuhn war, der sich mal was Neues hat einfallen lassen. What in the hell is going on? Let's go and see. Right. But first we find Goots. Hmm. I just hope he's all right. You there! Identify yourself! Do we have to? To me! Soil and stone! Da ist nichts mit Identifyen hier. Ist aber hübsch hier auf jeden Fall. Cut them down! Oh. Das ist so ein Chonker. Oh nein, jetzt kommen die wieder mit dem scheiß Jump-Timing an hier.
Ach, shit. Dann auf einem anderen. Ah, jetzt kommt er wieder mit Double Jump. Der zweite hat irgendwie ein anderes Timing als der erste. Das ist fies von dem Timing her. Bruh. Bin hier irgendwie in der Ecke eingeklemmt und komme nicht raus. Me out. Danke sehr. Okay. Für die paar HP nochmal einen Break reinkriegen. Hallo Luca, Irashai. Dokumi steht vor der Tür. Ist das jetzt? Okay. Ja, dann mal viel Spaß. Mach ein paar Bilder von Horden Cosplayerinnen. Wee! Oops. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Okay, das war ein bisschen Overkill für 2 Krabben, glaube ich. Ja, ach, einfach hingehen und nach Bildern fragen. There it is. The bell tower. Right. Let's go. Fotografieren verboten. Warum? Das wären doch die interessanten Bilder. Ah, a goods lift. Ein Goods Lift. Ach, damit können wir bestimmt Goods hochheben. Versteht ihr? Ui. Completely destroyed. Ja, okay, aber trotzdem doof. Und gesagt, das ist wahrscheinlich der einzige interessante Bereich. Was schießt denn da? Irgendwelche Flugviecher. Ach, die haben Drachen, okay. Aber sind ja auch Woods, ne?
Oh, oh, das ist ein dicker. What? Ich bin noch gedodged. Fuck you. Ah, fuck, falsche Taste. Wait, what? What the fuck happened? Okay. Nur dran halten, ja. Sicherlich. Da ging ja auch eher drum, warum man sowas aufstellt, ne? Wird sicherlich seine Gründe haben, ist trotzdem blöd. Für Leute, die nicht hin können und daran interessiert sind. Sprich mich. Oh. Nani, wieso war das kein Dodge? Ach komm, jetzt mich immer aus meinen Kombos raus, oh, das Kackviech, ne? Bonk. Ach komm, ihr solltet ihn damit finishen. Und dann überlebt er das mit einem HP. Unlucky. Ja, ja, sicherlich, wie gesagt. Wird seine Gründe haben. We'll have to find a way around. Ich will trotzdem Anime-Tiddies. Wo kommt man denn hier rum? Ja, okay. Jetzt wurde ich von den blauen Leuchten gebaitet, ne? Weil es vorhin noch die Wegweiser waren, quasi. Ja, ich habe aber... Ich habe so viel Geld ausgegeben, da habe ich dann nicht noch mehr... Nicht noch Sachen für... Noch mehr... solche Gedöns über, ne? Das ist definitiv nicht mehr im Budget. Maybe nächstes Jahr. Muss immer noch mal auf irgendeine Convention mit Actual Cosplay. Jetzt wo ich ja Actual Award-Winning Cosplayer bin, ne? Müsste ich auch actually mal auf Convention im Cosplay. Vielleicht ergibt sich dann nächstes Jahr eigentlich mal die Gelegenheit.
Oh nein, nicht noch mehr Dragoons. Oh fuck. Ich muss jetzt mal die Ads entsorgen. Also mit den Dragoon-Movesets habe ich echt Probleme, ne? Das ist krass. Hm, 30.000, nice. Das ist pretty decent. Ach, der ist ja noch schneller, what the fuck? Oder. Okay. Das war mal das Finish, was ich wollte. Sehr gut. Japan steht bei mir auch an. Ja, nicht nur das. Wie gesagt, diese Final Fantasy Maschine, die ich noch kaufen muss, um Final Fantasy 16 zu spielen, zum Beispiel auch, ne? Und so all solche Sachen. Was, Götz wurde vom bekannten Twitch-Streamer gesprochen? Von welchem denn? Von mir kann es ja nicht sein. Weil als größter Final Fantasy Fan auf Twitch wäre das natürlich definitiv eine Rolle, die mir zustehen würde an sich. Aber ja. Nee, ist nicht confirmed, Simon. Von confirmed sind wir noch weit weg. Aber maybe. Ich gehe halt generell lieber zu Gamescom, ne? Weil es da halt Videospiele gibt. Aber wenn es sich ergibt, maybe auch mal was anderes. Also, ja gut, das weiß ich nicht. Fand nur gerade lustig, dass der auf jeden Fall jünger klang als das Kind, mit dem er gesprochen hat. Mal gucken, ob wir actually zum Crystal kommen. Can you see him anywhere? Borg. Wo kommt der her? Ist aber nicht Bahamuwut.
Achso, Deutsche, ja okay. Deutsche Synchro meide ich ja sowieso immer, wenn es geht. Oh fuck. Okay. Das lässt sich nicht parieren damit, I guess. Ups. Nicht den Parryen? Nee. What the fuck is this bullshit? Und jetzt habe ich wieder random Pots gesoffen, anstatt Toggle Commands geben zu können. I hate it. Ah, fuck, ich habe das Ding nicht damit getroffen. Aber hey, 43k. Neuer Rekord. Ohne Limit Break. Get ready to move. Okay, das trifft mich leider auch in der Luft. Ich hatte gehofft, ich könnte es mit geschicktem Air-Dodgen ausmanövrieren, aber guess not. Ah komm, das war voll gedodged, Alter. Ah, dann haut er direkt ab daraus, der Fucker. I can't see shit, Captain. Was war mit der Kamera los? Ja, mit Blitz wäre es noch mal mehr geworden. Aber leider noch nicht vom Cooldown runter. Oh
nein, jetzt weht er mich weg, der Fucker. Okay, das hittet leider. Alles auf Cooldown hier. Shit. Das war zu early geportet. Oh, okay, der war schon down. Weißen Drachen erliegt. Okay. Weiße Würmknochen, ganze 3 Stück sogar. Da haben wir aus dem weißen Würm wohl ein bisschen Weißwürst gemacht, wa? Over here, Clive! Are you alright? Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? Nani? What the hell is it doing up there? Oh, Bahamuwut time. Finally some real dragon. Bahamuwut. Warum zerstört er jetzt die Stadt? Ich meine, das sieht fucking cool aus, aber warum? Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yut. Ja, das denke ich mir auch. Your Grace! Maybe von Ultima Possessed oder so. Oh, okay. Chotomate. What the fuck is happening? Hat der Kristall jetzt sich jetzt selber zerstört und formt sich neu oder was wird das?
I'm not sure. Ja, hat sich aus irgendeinem Grund zum Crystal Tower gemacht. Hallo Meteor, Irashai. Aber ich bin mir nicht sicher, was da jetzt genau passiert ist. So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back! As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. Interesting. Maybe ist das eine Art Abwehrmechanismus oder so? If you're staying, then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. Typischer Händler, der den Helden, die gerade dabei sind, die Welt zu retten, trotzdem noch Geld abzwackt, ne, für die wichtigen Dinge. Just let me get my stuff out. Welcome to Goots' Toll. Oh, Diamantschwert. Aber leider weniger Physical Attack. Nee. Ich will mein Excalibur haben. Ich habe noch ein paar Pots, die sind irgendwie aus irgendeinem Grund schon wieder alle verschwunden gerade. Die lösen sich immer mysteriöserweise in Luft auf. Oh, warte mal, daraus kann ich aber eins basteln. Das ist not too bad. Das ist ja ein straightes Upgrade, ne? Excalibur kann ich eh nicht machen, dafür brauche ich noch die anderen Sachen. Ich brauche alles auch nur Unique Items da, also da verliere ich nichts dabei, wenn ich das jetzt crafte. Reckon I did a good job. Warum haben wir nochmal einen extra Schmied angestellt, wenn er das auch kann? I did it. Ja, schon noch direkt ein +2er draus. Ja, das gibt keine Upgrades hier, ne? Ja, das auch nur marginal. Das gibt 1 HP mehr. Aber 3 Defense weniger. Das ist kein guter Trade-off, glaube ich. Is all done then? No. Okay. Ich bin aber mal ganz kurz AFK. Weil bevor hier noch mehr Shitdown geht, muss ich noch mal kurz aufs Klo. Waka der Dritte, ja, genau. Genau diese Art von Händler meine ich. Fürchterlich. Aber ja, kurz AFK, gleich wieder da.
So. Da sind wir wieder seiend. Wie sieht das eigentlich? Habe ich ein paar Skill Points? Oh, ich habe ein paar Skill Points, ne? Ich will mal wieder was upgraden hier. Ich wollte hier noch meine Garuda-Skills endlich mal upgraden, so langsam. Nämlich so und so. Und noch 1000 über. Sieht ja schon mal decent aus. So. You be brave now, boy. Wuppers. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. Noch nicht. Ich meine, ich kann ja eh nirgendwo anders hin, ne? Von daher, let's go. It's past time. Oh, mein neues Schwertchen sieht auf jeden Fall besser aus als das alte. Bahamuwut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. Wenn die wieder ein bisschen chonkieres. No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. Just what we need. Another flood. It's already turned. Oh ja. Then there's no reason to hold back. Time to get fucking Oder! Ach Mann, das ist ja immer randomly den fucking Kugelblitz anvisiert, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Ne? Das ist schon kind of annoying. Dass das Auto-Targeting den mit einbezieht die ganze Zeit. Lol. Ich finde das immer lustig, wenn die sich selber brechen damit. Oh, da ist noch einer. Okay. There must be a way to climb up.
Ne, da komme ich her, ne? Ah, hier. Hauch des Blitzes Ionenschlag. Das war für die Ult, ne? Aber habe ich immer noch nicht. Ich habe noch von keinem Dings den teuren Skill reingeholt. Sollte ich vielleicht langsam mal tun, ne? Aber meine Kombis, die ich habe, die finde ich so useful schon. Oh! Is that Phoenix? Joshua! Sieht stark danach aus, wa? What is he doing? Keeping Bahamut occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck! Hold on, Joshua! I'm coming! We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Not now! Keine Zeit für kleinen Scheiß hier. Ah, die Musik ist auch wieder so fucking gut. Das sind alle so fucking gut. What was that? Bahamut. He'll kill us all. There he is. Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Joshua! They're heading for the heart. Then so should we. Oh, das ist das erste Mal, dass ich den Magic Counter mit dem Move hinbekommen habe, glaube ich. Ach nein, wer castet hier wieder Protest? Stop it. Oh, randomly Level up, okay. I'll take it. Achso, die waren schon tot, deswegen. Ich glaube, Jill hat sie umgebracht. Also, Kristallen. Das sind nicht Untote, das sind Akasische. Quasi irgendwelche Wesen, die von zu viel Ether zu was auch immer das dann ist, geturnt worden sind. Darum, es ist okay, wenn man die umbringt. Die sind nicht mehr zu retten. Aber ja, also nicht Untote im toten Sinne, sondern halt von zu viel Ether
in was auch immer, quasi Eva-Zombies, wenn man so will, ja. Manch. Eva Junkies, ja, basically. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. Aber ich glaube, es gibt scheinbar nichts Höheres als Supertränke, ne? Das Einzige, ich kriege nur Upgrades, um die Tränke an sich zu verstärken, aber es gibt keine höheren Heals von Tränken mehr, wie es scheint. He'll be all right, Clive. He's a survivor. I mean, es ist ein Phönix, da hat sie nicht Unrecht. more like a reviver. What the fresh hell is this? It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I. Also, oh nein, es ist ein FF14 Sage. Der hat auch diese 4 Dinger. Oh, fucking hell. Ah, shit. Das war eine awkwarde Position. Ja, schade. Das ist ein bisschen doof, ne, dass sie, wenn man den Break hat, dass diese Break-Cutscene den Charakter immer so ein Stückchen weiter vom Mob weg platziert. Sodass dann manche Sachen nicht mehr ganz hitten so.
Ah, fuck. Dieser komische Dive, der kriegt mich noch immer. Ach, shit. Falsche Taste. Okay, das war ein bisschen erbärmlicher Break Damage. Aber leider nichts ready gehabt. Oh fuck, was macht er jetzt? Suddenly neue Moves. Oh shit. Ich muss, glaube ich, den einen Titan-Move auf eine andere Taste legen. Meine Muscle Memory drückt immer Quadrat danach, auch wenn es besser wäre, das andere zu drücken. Ah, das war too early. Not this time. Bonk. So. Nekrophobos. Fucking destroyed, aber auch ein cooler Boss. Kunst der Erde, titanische Grade, 10% mehr Damage. Das macht eigentlich schon genug Damage. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch mehr Damage dafür brauche. These beasts, they're getting stronger. Yep. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on.
the heart. Aber ich bin gespannt, ob FF16 wirklich das erste Action-Game wird, wo ausnahmslos jeder Boss fun zu fighten ist, ne? We might be able to get up through the building. It's worth a try. Weil selbst DMC und Bio haben hier und da mal immer so einen gimmick-lastigen Boss, der nicht so viel Fun macht. Aber bisher war hier jeder Boss fun zu fighten, ausnahmslos. Quiet. There's someone up there. Is someone there? Ach, guck mal an. It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling. Darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Oh doch. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Ach, jetzt hat sie noch eine große Klappe, really? Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. Jill, bitte, kannst du sie bitte finishen? That I might join my line with the Lesages and birth a savior of this Die quasselt mir schon wieder zu viel. Bahamuwut and the Phoenix. Also ich an Jills Stelle könnte das Schwert nicht so stillhalten, ne? Das wäre mir schon längst ausgerutscht, glaube ich. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted a 10th of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Will sie endlich umbringen, bevor wir die Chance verpassen? Oh. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you...
Ich will nicht gemega-flared werden hier. Damn. Clive einfach absoluter Giga-Chat, Mann. Ich glaube, es ist Zeit für aufs Maul, wa? Ach so, das ist Mega Flare mit den kleinen Lasern. Ich dachte, der dicke wäre Mega Flare. Bonk. Aua, ey. Ein bisschen unfair, ne? Bahamuwut kann fliegen, ich nicht. What the fuck? Oh, es ist die Blume. Damn. Crystal Tower, more like Crystal Flower. Oh Gott, damn, it's beautiful. First the heart, then the heart. Ups. Oh. Nicer Support. Holy fuck, Mann, ich hab so Gänsehaut, das ist too fucking episch. Ich kann es kaum ertragen. Oh, what now? Stichflair. Clive hat durch Bahamuwut die Fertigkeit Stichflair erlernt. Drücke R2 und Dreieck, um gewaltigen Lichtschrei zu entfesseln, mit dem du FL auf deine Feinde richten kannst. Oh, okay. Es ist quasi... Das ist diese eine Ability aus DMC. Ich habe von Nero, die Nero in dem Arm hatte. Als Master-Fertigkeit. Stichflair 2. Kommt ins Schwanken, bricht jegliche Fertigkeiten ab. Wird der Strahl für die volle Dauer auf den Feind gerichtet, schließt der Angriff mit einer Explosion ab. I see.
Oh, ich habe den kaum gesehen, leider. Es ist alles so blau hier. Ah, shit. Aura-Knall. Autsch, okay. Ich glaube, das hatte auch noch eine AoE, wo ich raus könnte, ne? Bam. Nice. Aua, Knall, ja, das auch. Zumindest wenn er trifft. Oh, ich wollte gerade sagen, oh, das sieht nach Giga-Player aus. Das ist ein Lied. Oh. Can't believe I'm fucking dead. I'll come back for you. Oh, okay. Kämpfe erneut als Phönix, okay. Feuersalve, das gedrückt halten. Mehrere Ziele, okay. Andere Fertigkeiten gibt's nicht. Oh boy, okay. Oh Gott, das ist doch zu zielen. Oh, okay, die kommen mir zu nah. I see. Au, 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 okay. Ja, sobald es an den Shooting-Part geht, da sieht es nicht mehr so gut aus, ne? Autsch.
Oh, die Musik noch dazu. I can't. Oh, ich kann auch normale Schüsse machen. Stelle ich jetzt erst fest. Ich habe hier die ganze Zeit den Links aufgeladen genommen hier. Ah, stop the lasering! Holy fuck, man. Ups. Oh Gott, ich hoffe, das reicht, wenn ich das so mache. Die HP-Leisten sind so klein, ich kann das kaum erkennen. Oh mein Gott, ein fucking Ding ist übergeblieben. Ach Mann. Ein fucking... Goddammit. Aber ich sollte es eher counterclockwise machen, ne? Das gibt mir mehr... Lass mich die Dinger schneller targeten. Auch so dringend den fucking Soundtrack von dem Game, ne? Nope.
Clive! Thank the Founder! Oh mein Gott. Ich bin schon wieder am Schwitzen, ne? Ich bin zu sehr mitgenommen hier. Oh mein Gott, es geht immer noch weiter. It's now or never, Joshua. Oh mein Gott. Die Double-Attacke. Oh mein fucking Gott, wie gut. Ei! Okay. Holy fuck. Thank you, brother. Get fucking brutzelt. Ah, hier sind meine Skills leider auf Cooldown. Bonk. Now, Joshua! Extra Scream Power! Double Scream Power! Oh. Was war das? Gerade 3 Millionen Damage? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Der Hype ist too much. I'm bursting from too much hype. Holy fucking hell. Oh mein Gott. Holy fuck. Ich bin legit am Schwitzen davon, ne? Nicht weil es warm ist. Das ist der hypeste Shit ever, ey. Holy fuck. What now? This is drinking the ether. We have to stop him.
Oh. Don't tell me this wasn't even his final form. Ja, definitiv, Simon. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Oh mein Gott, sag mir nicht, sie fusionieren jetzt. Zum what the fuck auch immer das ist. Giga Ifrit. What the hell? Holy shit, Alter. Übrigens, ja. Ach komm, mega Flair, das macht doch jetzt nichts mehr. Das ist schon versucht, Bro. Ich wollte gerade sagen, wir sind gleich im All angekommen, aber wir sind schon da. Holy shit, Alter. It's too much hype. I can't take it anymore. My body can only take this much. Kämpfe als Ifrit Ascensus, okay. Stehen verbesserte Versionen der meisten Fertigkeiten von Ifrit zur Verfügung. Zusätzlich zu Wildfeuer hat Ifrit Ascensus auch Zugriff zur Lichtgeschwindigkeit, eine Fertigkeit wie Phoenixflug, eine schnelle Annäherung ans Ziel ermöglicht. Also quasi Teleports behind you. Nothing personal, kid. Andere Fertigkeiten. Warte mal. Da muss ich aber doch mal kurz gucken. Okay, Nahkampf-Kombo haben wir noch. Die übliche. Speerfeuer jetzt statt der Magieattacke. Charged Magieattacke. Oh mein Gott, die Musik, ne? Holy fuck. Ich muss wirklich gleich mein Höschen wechseln, Alter. Ich kann nicht mehr. Also, was ist das? Drücke... Achso, okay, das ist Heal. How can we hope to match such power? By trusting in our own. Er wollte Supernova casten, ich habe das genau gesehen, das gibt es aber hier nicht. Es hat schon mal jemand Supernova im Weltall casten wollen, wir wissen, wie das geendet ist. Also besser nicht. Oh mein Gott, wie cool das da mit dem Break im Freefall ist quasi. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to match such power? By trusting in our own. How can we hope to
2 Millionen Damage. Oh mein Gott. Nope. What? How fuck is this? Radiation? Au, okay. I don't know what you're doing, but stop it. Okay, das geht nur in eine Richtung, wenn ich schon längst behind ihn teleportet bin. Ach fuck, ich habe die Charge-Attacke nicht aufgeladen bekommen. Holy fucking shit, ist das sick, Alter, I can. Oh fuck, ich bin rein gedingst aus Versehen. Get fucking lasered. So. Das ist ein Damage-Spiel. Ach, da geht noch mehr. Da geht immer mehr. Oh mein fucking Gott, Alter. Das war so klar, dass er mit einem Blitzen im Auge aufwacht. I knew it. Holy fucking shit. Dude. Zeta Flare! Oh my fucking god, it's fucking over. Not today. Come on, Joshua! Einfach mittendurch, let's go! I'm mashing for my life. Batz, siehste, zack, 4 Millionen ins Gesicht. Oh my fucking god. Oh. Bruh, ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich komplett fertig, ey. Oh.
Nee, das ist kein richtiges Final Fantasy, nee. Oh mein fucking Gott, ey. Ich brauche gerade mal eine Sekunde, um runterzukommen, um das irgendwie zu verkraften. Also, holy shit, this might just take the cakes for the cake for one of the most epic boss fights ever, ey. Holy fucking shit. Mir ist ein bisschen schwindelig, weil ich vergessen habe zu atmen zwischendurch, glaube ich. Ich muss wirklich tief durchatmen. Ich habe wirklich vergessen zu atmen gerade. Oh mein Gott. äh. God damn. God fucking damn. Und, und Chat, wir sind gerade mal, weiß nicht, so ein bisschen über die Hälfte des Spiels oder so, ne? Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr, so was laut der Anzeige wäre 70% oder so wahrscheinlich, ne? Aber das war nicht mal der Final Boss. Oder irgendwas ansatzweise von Final Boss hier, ne? Das in jedem anderen Spiel wäre das der Final Boss gewesen, aber goddamn. Okay. Konnte mich ein bisschen fangen, glaube ich. Wie will man das noch steigern? Das kann man doch nicht mehr steigern. I can't believe you fucking survived that. Maybe, probably. 2/3, ja, so ungefähr. Oh nice, es gab noch einen Schockpulsar hinterher hier. Weißt du, und ich denke, nach jedem Bossfight denke ich mir, wie wollen sie das noch übertreffen, ne? Und beim nächsten Bossfight übertreffen sie es dann. Dachte ich bei Titan auch wieder, wie wollen sie das doch übertreffen? Und jetzt denke ich mir schon wieder, wie wollen sie das noch übertreffen? Und wir haben endlich unsere Reunion. I'm sorry. I'm so sorry. Allerdings nicht Final Fantasy VII Reunion. You're alive. We both are. Nothing else matters. Ich bin nach dem Hype bin ich nicht ready für Fields, Leute. Reunited at last. Jill. Ja, ist so, Simon. Das ist insane. Actually insanity. I actually can't believe he's alive. Der nimmt einfach 4 Millionen Damage ins Gesicht und steht danach noch auf, oder was? This is for my father. Oh, okay. Verdient.
Dion actually based. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. Oh, okay, he's actually fucking dead. Sad. Weißt du, gerade wollte ich sagen, der ist mir richtig sympathisch geworden in seinem Character Arc quasi, ne? Und natürlich stirbt er doch noch am Ende. Fucking hell. Warum muss jeder Charakter, den ich mag, sterben einfach? Kannst du ihn bitte ressen? Phönixfeder drauf oder so? Phönixfeder von Phönix persönlich? Fine. Und das Bahamuwut Abilities nehme ich natürlich auch noch mit. Was ist dieser Pissfilter? Spielen wir auf einmal Deus Ex Human Revolution oder was? The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing. Also das ist jetzt quasi Rückblende, was während dem, wenn das Bombing da angefangen hat, losging, ne? Daddy man, go! Your Radiance. I want you to find out without making movements. By the light. Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Boah, das Smugface von ihr, ne? Das macht mich so aggro. Die ganze Zeit, dieses scheiß Smugface. Ich muss definitiv noch einen schmerzvollen Tod ereilen. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your Emperor? Guards! Take him! For every Dir keine citizen Guards. who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion.
enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Oh, okay. I see. Gods! Gods! Father. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. All according to Keikaku. Now Euthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Ja, okay, das erklärt, warum er insane gegangen ist auf einmal. I see. Ja, Simon ist so da rum da. Ich hoffe, da fliegt als nächstes der Speer rein. Aber... It's a long story. Ist er jetzt actually dead oder lebt er gerade noch so? Ist er nur ausgenockt? Weil wenn sie ihn jetzt mitnehmen, scheint er ja noch zu leben, ne? You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Nein, Joshua, du fucking Weichling, lass sie da. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Well, damn. Das ist sehr unsatisfying. Ich hätte das lieber selber gemacht. Aber natürlich nimmt die Bitch den easy way out. Mother. Zumindest muss ich dieses dumme Smugface jetzt nicht mehr sehen. Damit die ganze Zeit aggro macht, ey. Ah. Die Emperor Rango. Ich glaube, die haben keine Rango. Will den Sinn von Emperor defeaten. If it is consciousness that weaves your wills together. Aber wie kann Ultima jetzt frei sein? Ich dachte, Joshua hätte ihn eingesperrt. Oder gibt's mehrere Ultimas? Weil dann strapaziert er sich ja nur, irgendwie umsonst, ne? And humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin. Das sieht ungesund aus.
2 Lohen. Your Majesty. Sagt er, ja, darum irgendwie... Oh. Sex? Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. Oh, ist das jetzt auch eine Ultima-Version? Such feeble creatures. Ja. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. Soon, TM. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you, find Muthos, and sever everyone. To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade can. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand Sachen zerschneiden kann, dann Odin, glaube ich. With Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. I guess, dann ist Ovodin jetzt der nächste. Hallöchen. Mein Gott, die Kamera, ne? Noch 1 Millimeter weiter höher. Ist das ein actual Character oder hat er jetzt einfach nur die Form von einer geilen Alten genommen als Belohnung oder wie? I'm not sure. Gilgamesh oder Yojimbo fragen, ja. Aber die habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Mal gucken, ob die noch kommen. Maybe Gilgamesh. Yojimbo glaube ich nicht. War seine Mutter. Echt? Hat man die schon mal gesehen? Ich hab die noch nicht gesehen bisher. Ah stimmt, ich hätte Active Time Lore anmachen können, ne? Vielleicht schon das da. Jetzt die Mutter. Oh, das habe ich nicht mitbekommen dann, okay. Für den Not Japan DLC, ja genau. Mal gucken, also gibt schon mehrere Sachen, die man als DLC machen könnte. Ich sehe das schon. How is your brother?
Asleep since I returned from the Dominion. Tyre says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling. Das ist nicht, dass er Ultima meinte. Nee, kann sein. Wie gesagt, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Für seine, ich meine, er hat ja offensichtlich diverse sexuelle Vorlieben, ne? Every mountain we climb, another rises up to greet us. Von daher, why not? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Oh, es ist schon wieder Zeit für Apokalypse-Wetter. Kein Kaktor und kein Schokomog. Ja, ich meine, Schokobo und Mogi sind ja zumindest in anderer Form vorhanden, ne? Kaktoren habe ich noch keine gesehen. Die wurden nur erwähnt an einer Stelle bisher. Aber keine actually vorgekommen. Ein Stück der Essenz Bahamuts einverleibt. Es gibt dann jetzt Light Magic, ne? Stand da, glaube ich, vorhin. Impuls. Die Fertigkeit schafft mehrere Kugeln aus Licht, die den Gegner verfolgen und wiederholt Schaden zufügen. Das klingt praktisch. Bahamuts Esperkraft. Lichtschwingen beginnt die Beschwörung von Megaflare. Ein unglaublich mächtiger Zauber, der eine Flut sengenden Lichts auf Gegner herabregnen lässt. Je länger er aufgeladen wird, desto mehr Schaden richtet er an. Drücke zack zum Auslösen. Okay. Aber das muss man halt, ewig chargen, ne? Ich bin kein Fan davon, von so ewig Charge-Attacken. Vor allem, wenn man halt nichts anderes machen kann währenddessen, auch wenn es cool aussieht. Ty won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otto has to say. It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. Oh ja. But time is the one thing we always seem to lack. Das braucht auf jeden Fall ein bisschen, bis ich all diese Geschehnisse verarbeitet habe, Mann. Okay, warte mal. Was hat er denn so für Skills noch? Ja, also hier ist noch Platz für 2 weitere, ne? Odin und Shiva haben hier auf jeden Fall noch Platz. Danach wird's eng, glaube ich. Impuls, okay. Oh ja, das sieht praktisch aus, actually. Flair-Atem. Okay. Ja, das ist auch so ein bisschen wie der eine DMC-Move, ne? Was ich vorhin im Esper-Form hatte. Satellit? Oh, das gibt mir eine kleine schießende Kugel dazu. Aber nur mit Magie attackiert, oder? Ne, in der Preview macht er auch für physische Attacken extra Angriffe. Okay. Interesting. Giga-Flare? Oh ja, das ist dann nochmal der große Laser. I see. Das könnte auf jeden Fall, glaube ich, für Maximum Damage gut sein, ne? Wenn der Gegner down ist und so. Ich glaube, da ist sowas extrem nice.
Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ist halt die Frage, weil da steht, dass es nur von Magie getriggert wird, aber in der Preview haut er auch, ne? Achso, ein Lichtschwingen kann ich hier skillen. Ist wahrscheinlich, wenn ich das skille, verringert sich wahrscheinlich die Charge-Zeit oder so, ne? Das ist aber, also ich glaube, da bleibe ich lieber noch bei Titan Skill. Ich glaube, der Pack ist definitiv sinnvoller im Moment. Aber dann könnte ich könnte zumindest die Skills hier wegmachen. Oder den zumindest. Der scheint mir nämlich besser als also Giga Flare und Satellit scheinen mir ziemlich nice, auf jeden Fall. Muss ich nur überlegen, was ich dafür droppe. Wahrscheinlich am ehesten Krallentanz und Feuerschwall, ne? Was? Spell Cancel? Was meinst du, Meteor, mit Spell Cancel? Ich meine nur, dass für das Ding halt, ob ich die koordinierten Attacken halt mit physischen auch machen kann. Aber gut, ich meine, man kann ja einfach rescalen, ne, darum. Können wir es ja einfach mal testen dann. Because why not? So. Aber man kriegt sogar 2 beim Upgrade. Triggert, wenn ich nur mit dem... Ach so, du meinst die Magie-Kombo. Wenn ich die mache. Ich meine, gut, die mache ich sowieso immer, wenn es geht. Ah, stimmt. Okay, ja, jetzt sehe ich es. Ja, er macht die Magie-Kombo. I see. Also es triggert nur für Magie, aber es triggert auch in der Magie-Kombo. Aber die benutze ich ja zumindest. Das heißt, es ist immer noch decent. Okay. So, warte mal. Dann mache ich jetzt noch... die wollte ich auch umändern, noch hier, die Skills. Da wollte ich den drauf machen. Die gerade auf Dreieck. So. Dann noch das raus und das rein. Und Giga Flare noch rein. Ah, warte mal, kann ich den Ult nur benutzen, wenn ich den Esper aktiviere oder wie? Das ist jetzt der erste Ult, den ich geskillt habe. Ach nee, ich muss den meistern, stimmt. Ah, okay. Nevermind, dann mache ich irgendwas anderes. Dann downgrade ich das. Ist das teuer. Okay. Dann muss ich noch AP farmen. Ja. Alles Skill und gut. Also ich wünschte, ich hätte genug Skill Points, Simon. Das reicht leider nicht ganz. Aber gut, oh, warte mal, so. Dann mache ich es erstmal so. Garuda ist jetzt basically der Utility-Kram. Bei Garuda Skills finde ich nicht so geil, aber dann kommen da die Skills rein, die ich halt meistern konnte, ne? Beziehungsweise dann muss ich noch Giga Flare meistern und dann kann ich den noch da reinpacken. Das scheint nach einem... Sieht mir nach einem ziemlich netten Skillset aus, so.
see the pair that got pulled into tires? All their fancy silks. Oh, gibt's neue Sachen? So what do I owe the honor? What do you want? Oh, Lichtbrand. Felskeil und Lichtsplitter. Achso, Felskeil, weil das halt ein Schwert, ne? Hier ist Rinn. Not bad, if I do say so myself. Anything else? Warte mal, wie sieht das denn aus? Oh, hübsch, ja. Sehr nice. Das sieht definitiv noch besser aus. Lightbane. Bin mir nicht sicher, wie die sonst immer heißen auf Englisch. Bane ist ja, würde ja eher Bann sein, ne? Ich glaube, man kann auch einfach Brand sagen. Lightbrand oder so. Gibt's, glaube ich, auch. Did you see that? Tell me you saw that. What are you making them skies then? Otto. Ooh. The realm. The realm? Oh, she's just fine. As long as you look Alles fein, Copium. mother crystals and Abgesehen davon, dass alles furchtbar ist, ist alles fein. And Gav, he's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. Alright, fine. Auf Waldbrand? Ja, das kommt davor, wenn Ifrit in den Wald geht. Da brauche ich kein Schwert für. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Wieso ist das eigentlich schon wieder 10 Uhr, Alter? Wo ist die Zeit hin? Ich habe doch literally gerade erst angefangen. Ich habe gerade eben erst die PS5 angemacht. Wie kann das jetzt schon wieder 10 Uhr sein? I see that every report that comes my way makes it into the hands of both Lady Vivian and the Lawsmen. If anyone can tell you what might be barreling down the mountain towards us, it would be that pair. Oh, wir haben auch neue Hans. Überall neuer Stuff hier. Ja. Das sind immer noch die. Oh, der ist neu, der 10-Schläger. In Wamade, Dalmekia. Die Gebrüder Margev. Achso, das sind einfach 2 so Chonke. A-Rank. Das erwachte Grauen S-Rank. Moment, ist das ein neuer S-Rank? Ja, ne? Ja. Ein fürchterlicher Drache. Okay. Wo immer die dann sind. Wir werden es niemals erfahren, glaube ich. How may I help you today, Clive? Nee, 11 wäre einer zu viel. 10 kriege ich noch hin. Claim your just desserts? Der Jung des Hohepriesters. You earned this. I earned this, smiley face. Best of luck out there, Sid. Clive. Kunde aus den Landen. Was ist denn die Kunde? Ist keine Kunde. Ach doch, da. Noch ein paar Side-Questos. Achso, Bocklattenmärkte. Think you can help? Sind, glaube ich, die vorhin schon aufgeploppt sind, ne? Wo ich nicht mehr hin konnte auf der Karte. Boah, ja gut, aber ich glaube, dann ist das ein guter Punkt, wo wir dann heute Schluss machen können, ne? Auch wenn es nicht wirklich in Chapter unterteilt ist, das ist auf jeden Fall immer so ein Breakpoint.
Das Spiel unterteilt sich selber in perfekte Stream-Häppchen. So, oder? Auch wenn ich ja liebend gern noch weiterspielen würde. Aber ich denke, das ist dann das nächste Mal angesagt. So, Kinders. It's this time again. Yes. Genau, also morgen gibt es aber kein Final Fantasy. Morgen gibt es ausnahmsweise mal wieder Azure Lane Content. Das ist wieder diese Zeit des Monats, wo wir Azure Lane Content bekommen. Dann gibt es natürlich den morgen. Ne? Ich hoffe mal, die picken den Pace ein bisschen ab. Auch wenn ich nicht dran glaube, aber ja, wenn wir unseren neuen Content bekommen, einmal im Monat in Azure Lane, dann will ich das natürlich machen. Das heißt dann morgen kein FF. Übermorgen gibt es dann wieder FF, denke ich. Und am Samstag oder übermorgen machen wir Rhythm Games, weil ich bin mir gerade nicht sicher, wann alle Rhythm Games die neuen Events haben, ob schon am Freitag oder am Samstag. Ich glaube am Freitag. Vielleicht machen wir dann Rhythm Gaming Freitag. Je nachdem, wann die Sachen live sind, das weiß ich gerade nicht auswendig. Oder Samstag. Und dann FF jeweils am Tag, wo nicht Rhythm Games sind. Ne? Seit Release tatsächlich 2000. Ja, was haben wir jetzt in Azure Lane? 5-jähriges, ne? Seit 2018 kam EN raus. Tatsächlich. Been a while. Aber ja. So, das auf jeden Fall für die Planung, für die kommenden Tage, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich werde mal gucken, dass ich dann, sobald ich sehe, nochmal den Twitch-Zeitplan update. Nehmt es auf jeden Fall für ab Freitag unverbindlich hin erstmal, was im Twitch-Zeitplan steht. Ne? Gut, so, ich denke, das wäre es dann. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich muss mir jetzt erstmal Abendessen machen und nochmal diesen Hype as Shit Fight sacken lassen. Neben meinem Essen. Das muss ich erstmal noch verdauen. Ich hoffe, da hat mein Essen noch Platz, nachdem ich so viel zu verdauen habe. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit Anime-Teddies und Boot-Waifus. Bis dahin, macht es gut und Bubu.